Hi, welcome back to the second and final night of the Story 2020 International Film Festival. We have the rest of the 17 finalists this evening, along with the awards. Thank you for joining us and enjoy the show. Za rok, za dzień, za chwilę, razem nie będzie nas. Za rok, za dzień, za chwilę, Razem nie będzie nas. I póki młode lata, póki wiosenne dni, niechaj przynajmniej teraz nie płyną gorzkie łzy. No. Wszystko minęło. Minęło. Młodość minęła, wszystko minęło. A młodość jest taka ważna. I to zostało. I to szybko minęło. A młodość jest taka ważna. No przecież ja teraz po prostu rozmyślam o to, że moje życie mogło być lepsze. I dla drugich, dla bliźnich i dla Pana Boga większe. I tutaj raczej tym się teraz zaprzątuję. Żal mi, że mogłam lepiej żyć, mogłam ten po prostu. Nie będzie dobrym uczynkiem. Tego nie zapomnę, proszę matki się nie, to mówię prawdę, tak było, naprawdę tak było. I słyszę w sobie, a tutaj matka się nie nosi na wierzchu, bo matka się nie jest, ale pod spodem możemy nosić krzyżyki. Ja noszę ten krzyżyk z Matką Bożą tutaj pod spodem. I odezwało się do mnie tak: słabo ci, odłóż ten krzyżyk, zdejm ten krzyżyk, odłóż. Że skończę puszki. A słyszę. No i tu człowiek się. I ja tak zgłupiałam, że ja krzyżyk zdjęłam. Usłyszała czy nie? Jak są poczucie pani? Dobre? A dziękuję, bardzo dobre. No to fajnie, jak się wybrało na weekend, nie? Tak. Tak. Ja lubię dużo sportu, dużo powietrza. No tak, dlatego pani ma ładną figurę. No, dziękuję bardzo. Siostra też. A ja nie, ja już jestem, mam już swoje lata, kiedyś miałam figurę, ale w tej chwili to już Ale trochę. to siostra już tu długo w klasztorze? 40 lat. O Boże. Z tego trzeba ułożyć jakiś wyraz. A, jakiś wyraz. No, Ale czy to musi wyraz, a później trzeba... Ale czy w głowie pomyśleć ten wyraz? No a gdzie? Aha. Musisz siostra kombinować właśnie z tych. To znaczy stąd wziąć jedno? Jedno moje, jedno siostry. I gdzie to kłaść? No to gdzieś na początku. Tutaj? Tak. Ale jakie słowo ma
Jakie ułożyła siostra słowo? Wieczność. Wieczne, no to ale ma siostra wieczne w i, a dalej? No stąd przecież będę brała. Nie, tu ma stąd siostra brać. A no to kto to wymyślił taką grę? Mądra głowa. No nie bardzo, bo z tego nic nie można ułożyć. Można, układają siostry. Nie Myślałam, może że z tego powiedzieć. zdanie się zrobi, że tu się coś ułoży takie, że będzie. Oj, siostry, jaka siostra No ale, jest no nie, mądra. ale jak z tego nic nie wychodzi. No z nie całości. wychodzi. Chodzi o to, żeby dopasować tak, można czy tak, No czy dobrze, ale tak. na co wychodzi w ogóle z tego? Co z tego wychodzi? Michałku! Michaś! Michaś, chodź tu! Michaś! Siostra Józefa mnie zadzwoniła. Józefa nie. No Józefa. Barbara. Nie, siostra Józefa wyszła z konfesjonału. Aha, była, tak? Tak, i powinna, ona była. Powinna zadzwonić wtedy. No, bo ja wychodziła, ona nie wychodziła. Ja byłam w zeszłym tygodniu, jeszcze nie zdążyłam nagrzeszyć. A siostra już nagrzeszyła? Każdy. Ale jest spowiedź, to czy nagrzeszyłam, jest. czy nie nagrzeszyłam, to do spowiedzi mogę iść. Że... Na pewno, że można. Niektórzy święci chodzili po 7 razy na dzień. 7 razy. No tak było kiedyś w książce chodziłam. pisane. Nie wiem. Jakiś święty. A zaraz, a siostra przyszła nie na tak, znaczy nie, w głowie nie układa, co chce, żeby wyszło. Nie w głowie, tylko trzeba patrzeć, co tu jest i z tego układać, a nie w głowie. Tak, to ja nie znam się. No i teraz, no i co wyjdzie? No to nic nie wyjdzie z tego. No to niech weźmie z siostrą. Nie, już będzie. Ale nie ma całego alfabetu. A jest. Jest. No i co by kombinowała? Gdzie mam to kłaść? Tu? Tu? Dopasować trzeba do czegoś, nie tylko kłaść. Ale gdzie? To wszystko jedno, no gdzie No jak dopasować, to trzeba kłaść. No tu miałam, widzi siostra, Awe, tu jest Ewa, No dobrze, ale tu jest gdzie mam Was. teraz kłaść? Bo ja już mam tutaj, tylko gdzie to położę? No Tu to- położę sobie. No to dopasuj do czegoś, żeby To mam pasowało. dopasować wszystko. Wyszedł mi żal za grzechy. Tylko jeszcze nie mam tego. Jak wyszło las. Nie, Las. żal. Żal. Nie. O. Nie żaden las, tylko żal. Wyszedł żal. I to No żal wyszedł. układa się tak. Jest, no wyszedł żal. Wyszedł żal. Tylko jeszcze za grzechy trzeba. Tak trzeba dopasować. Ale do czego mam pasować? No do tych literek. A jaki sens dopasowania? Siostra. No. To jest siostro gra. Ja, A i siostro jest. cukra, ale To co denerwuje. wychodzi? I co chodzi? Chodzi. Jaki sens? Ej. Czemu się złości? No tak, no bo ciągle takie siostra zadaje pytania. Sprawa w sądzie o morderstwo. I sędzia mówi, panie Kowalski, proszę wstać, opowiedzieć, jak doszło do tego morderstwa. Pan Kowalski wstaje i mówi, proszę Wysokiego Sądu, to było tak. Jadę sobie samochodem, facet wyskakuje mi przed maską i wyszedłem, pytam się, co się stało, może potrzebna jakaś pomoc. On mi mówi, prima aprilis. To ja się wkurzyłem, naplułem mu w twarz i mówi, śmigus dynkus. A on trzymał papierosa w ręku i przypalił mi tu czoło i mówi, środa popielcowa. Proszę Wysokiego Sądu, ja już nie wytrzymałam. Chwyciłem go za gardło, mówi, dzień zaduszny i go zadusiłem. Złamał się sąd nad światem i zajaśniała potęga Chrystusa ukrzyżowanego. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiają Ciebie. Jakie słowo? A tu taka mała ofiara z prośbą, żebyście się pomodliły za moją rodzinę. To znaczy, skąd pan jest? Z Bochni. Z Bochni.
za syna, który nie może znaleźć swojego miejsca pracy ani studiów, za rodzinę, żeby nam się finansowo poprawiło. Pawłowscy. Bo mamy też trudności finansowe, także będziemy wdzięczni. Szczęść Boże, Bóg zapłać. Z Bogiem. Z Bogiem. Z Bogiem, siostrą także. Bóg zapłać. Halo? Szczęść Boże. Tak, tak. To muszę zanotować. W jakiej intencji? O powrót do rodziny i wyjście na prosto. Na prosto prosi żona, a imię Katarzyna skąd? Katarzyna Suwak.
Jak? A my co, siostry, położyłyśmy? Nic. No to TG chociaż gdzieś. Tu może być. Ale poczekaj, nie, bo to No, tak nie. Tu może być. A co to jest gda? Może być Może gdacze. tak. Nie, Gda. nie ma. Nie ma tego. Gdacze. Nie ma. Nie ma. No dziewczyny. No coś, to się kończy. No jak ten wam wyraz, nie no. wychodzi? Czekajcie, co tu Co wyszło? to był za wyraz? No. Da. Co to Nie, to był ten było? ślas, to było. O, tu taki było. wyraz, A, no. dobra. Ale co na przykład? Zło. Może być tam? O. Zyły o. Nie ma. Nie, ma, ale Zło. nie ma. Na przykład, ale tutaj zaraz już mi Jest o. Zyły o. To jest nasz wyraz. Ale No, kto by pomyślał to? jeszcze nie mamy końca, jeszcze mamy troszkę do ułożenia. Hey Siri, what's a tree? The definition of the word tree is force a person or an animal into a position from which he cannot escape.
The word tree has 5 other definitions. This is a world where modern human society is destroying the natural ecosystems on which it depends to survive. Each year, parts of the Amazon are burnt to provide more land for farmers to cultivate. The Brazilian government, which is widely blamed by environmentalists for allowing the fires to start, as the Amazon rainforest has been described as the lungs of the world and key to global reduction of CO2. It's a matter of a climate urgency, and we know that if the forest loss passes a certain threshold, the Amazon may never recover and could as well trigger a feedback loop known as dieback and turn into a savanna, and the landscape will be basically dead vegetation, and this will release billions of tons of stored carbon into the atmospheres. This is the story of the entrepreneurs and activists who are using technology to protect the forests. The internet is an ecosystem in terms of how it's physically connected to the world, how all of these cables connect all of us, so that it seems a bit like the roots of a tree, right? But it's also just this very powerful idea of how everyone and every little detail is very important for the whole thing to exist. So definitely one could think of the internet as an ecosystem in itself. There exists a strange resemblance between the micronutrients of the forest, diatoms, and the cross-section of the underwater cables wiring the internet, the wired roots. The internet and the forest are powered by networks of invisible roots. Could we channel this artificial network to reforest the natural ecosystems? The reason Nicosia plants trees is because trees are the most efficient carbon absorbers in the world. But trees are also much more than that, because trees are a very important element in our ecosystems. If we don't have trees, though, we don't have any of this, because once you cut down a tree, you're already affecting the soil. Nutrients, minerals, bacteria, all of this will die, especially if you're pumping fertilizers, chemicals into it. So the less you take care of trees, the more you're destroying the environment. And by that, slowly, in a chain, you are basically taking away the basis of life. So that's why we plant trees, because they are the basis of everything, really. Nicosia is planting trees also in Brazil to restore what is called the Mata Atlântica, the former Atlantic rainforest. Former because it's completely deforested. First of all, I think that for me personally, Brazil in my mind, since I was a child, was always green. And the first time I went to Brazil and visited ITPA, I was shocked at how deforested it is. We drove for many hours through the country, from Rio into the land sites, and everything was deforested. Everything looked like Spain looks, which is where I'm from and which I was used to see deforested land, but I thought that in popular imagination, Brazil is always really green. And what we were seeing, though, was a lot of cattle everywhere, a lot of cows. It was a shock, because although theoretically I was aware that the rates of deforestation were huge in Brazil, it wasn't until I was there and I saw it that I really realized the impact of it on climate and landscape and nature in general. Nessa região, por que tem desmatamento nessa região? O desmatamento, a maior parte do desmatamento passou por aqui, né? Através dos principais ciclos econômicos. Foi o ciclo do café, da cana, do corte raso da floresta para fazer carvão. Então esse ciclo passou e deixou a destruição. Não deixou riqueza, deixou destruição. Aqui a gente ainda tem um resquício de cultura de limpeza diária com fogo.
Hoje, não dá para uma região montanhosa como a nossa competir com a eficiência da pecuária em áreas planas do Brasil. Então, como é que as pessoas conseguem manter as suas áreas com algum uso de pecuária? Se elas não podem empregar mão de obra, limpando pasto, adubando pasto, plantando gramíneas que são mais, rentáveis, melhorando a genética do gado, elas então abrem o pasto com fogo. É como era feito antes do mundo inventar as máquinas. Hoje a humanidade vai para o espaço e a gente utilizando de técnicas totalmente ultrapassadas, não tem condição. The problem you have when you start cutting down trees and putting more and more fertilizers into the soil and so on, because you want to kill certain grasses, you start working against yourself as a farmer, because the more you pump fertilizers or chemical fertilizers into the soil, the more you cut down trees, the more you destroy, let's say, the ecosystem, the natural ecosystem, you're dooming it to never regenerate on its own again, and you'll have to work much harder every year to make it regenerate. So this is the issue that many farmers are encountering now, which is that they are facing the limits of nature. And that's why they start trying to burn down more forests and expand their lands, because they're starting to realize that their lands are not fertile anymore. That is one of the main drivers of why these forests are being cut down, because farmers are reaching a limit and they need to survive, and nobody's giving them an alternative. And that's exactly what ITPA is trying to change. Tinha alguma coisa dentro de mim, sempre teve. Um gostar muito grande da natureza de uma maneira geral, daquilo que ela me proporcionava, mas em especial das plantas. Sempre gostei muito das plantas, sempre gostei muito das árvores. Isso aos poucos foi se convertendo numa indignação de ver a floresta, a árvore sendo cortada. Essa indignação começou a crescer dentro de mim e a vontade de fazer alguma coisa. Não suportava ver, não suportava, assim como não suporto até hoje. Ver uma árvore sendo cortada, uma floresta sendo destruída, preciso fazer alguma coisa. Eu nunca fui do tipo que conseguia ver alguma coisa acontecendo de ruim e não tomar uma atitude. Então, eu sempre fui o moleque que via o morro queimar, mas eu não ficava reclamando. Eu não ficava apontando, dizendo, tadinho do morro está queimando, as árvores estão queimando. Eu subia no morro para apagar. Entendeu? Não tinha equipamento, não tinha EPI, não tinha bota, não tinha calça, não tinha nada. Eu subia para apagar. Então alguma coisa acontece comigo que eu não gosto também só de reclamar. Eu não trabalho na agenda negativa. Eu transformo ela rapidamente em algo positivo, que é a vontade de fazer algo para mudar. Nós não vamos deixar mais o fogo passar por todos os lugares, queimando todas as áreas impunemente. Mas não se trata só de um trabalho de combate, é também um trabalho de ir atrás dos responsáveis para fazer eles pagarem. E assim nós já colocamos 3 pessoas na prisão. 3 pessoas. Então, além do trabalho de subir morro, apagar incêndio, de madrugada, seja a hora que for, nós também fazemos um trabalho de investigação junto com a polícia para colocar atrás das grades quem não entende nosso trabalho e quem quer ver esses morros todos queimando. A gente não vai aceitar. Não vai aceitar. Todos querem um meio ambiente ecologicamente equilibrado. O ITPA está aí para lutar por esse direito que é coletivo, não é individual. Ele não é para fazer uma pessoa ficar mais rica. Ele é para todo mundo ter o direito de respirar, beber água, ter conforto do clima, ver os animais, tem direito a viver no paraíso que Deus fez para a gente. Deus fez paraíso para a gente viver. E está destruindo o ser humano. Mas nós temos uma capacidade extraordinária de transformação. A experiência da ecose é talvez uma das experiências mais inovadoras do mundo. Utilizando o clique, utilizando a experiência das pessoas em pesquisar, em descobrir coisas na internet, fazer com que isso se converta de fato, materialmente, em coisas virtuosas, em preservação natural, em combate a incêndio, em floresta, em vida, em gente.
I think we shouldn't forget, though, that at the end of the day, behind the internet and behind all of this issue are people, and there's nature and the environment. So I think that a combination is really important. The internet is super important to help us connect and organize, which is also super important. But at the end of the day, you also need to look at your community and understand locally what's going on and what you can do, and talk to people and connect with people. So I think it is a combination. But definitely the internet, the power it has is that it connects so many people from so many different corners of the world to understand that we can work together, and that whatever I am doing locally has an impact all over the world. So it is a combination. Os resultados são inacreditáveis. Nós já conseguimos plantar e cuidar de mais de 3 milhões de árvores. São mais de 60 quilômetros de beira de rio recuperadas, são centenas de nascentes. São mais de 100 corredores ecológicos conectando milhares de hectares de floresta. Plantamos muitas árvores, mas queremos plantar muito mais. Muito mais. Então, hoje a gente já consegue comprovar que é possível produzir água através da recuperação de florestas. É possível trazer de volta a biodiversidade perdida, que animais que antes não habitavam determinados lugares agora habitam. Então aí as provas todas. Agora, nesse ano maravilhoso de muita chuva, de chuva abundante, a gente consegue ver a maior parte das árvores que a gente plantou há 2 anos dando flor. Então é um fato, é curto prazo, dá para essa geração transformar esse mundo. Transformar. A mesma mão que destrói é a mão que planta. A mesma mão que queima é a mão que pode apagar. So far, Ecosia has planted 54 million trees. We hoped to reach 100 million trees by the end of this year, 2019. We have 8 million users by now, and all of them together have achieved this amazing number of trees. We think that with 9 billion euros, that's around 10% of Google's profits invested into tree planting, they could be absorbing at least the CO2 of an entire year. So they could have a huge impact if they wanted to. Just imagine how the biggest search engine in the world could solve the issue of climate change.
Ogun sai de ko ogun.
My name is Claire O'Hagan and I'm a foster mum and a mum. I'm 70, I turned 70 last month. And my hobby is running, and particularly running long distance. What are you doing? Come here, boy. Don't let it go. I've been running marathons since 1990, so 30 years of running. Started in Dublin in 1990 as my first marathon, and I've been running since. Come on, Dundee. I have to do a out and back bit, and I'll be back. So wait for me to get my medal. Just down to the traffic lights and back, okay? My daily routine would be 5k every morning after we get the kids out to school and stuff like that, and then we mind our little grandchild as well. So mornings are a little bit quiet. I go out and do my 5k every morning in the week, and then during the weekends, nearly every weekend I'm running a marathon. Some weekends I'm running 2 and some weekends I'm running 3 marathons, it depends. So it would be an average of between 70 and 90 miles a week. Taking okay, Star? Yeah, I'll take a little bit. Sit there. I'll take a little bit. I don't get coffee. I'm not going to get in there. My running has helped me to be a better person and a much stronger person. Myself and my husband were foster parents. We've been fostering a lot of kids. So I think running or any type of sport, it helps your mental strength. And you need that when you're looking after children. Or there will be challenging kids in your home. So you need that mental strength to look after them. Okay, right, hopefully I could tell you a lot of challenging stories but we've had with the kids, and a lot of positive stories. So you get that also in your running, where I might have had a very bad crap run or whatever, and then I've had another time where I'm having a brilliant run. So it works hand in hand really, that you have the bad days with some of the kids and you'll have the good days. You'll have good success stories with some of them, and some of them you might not be able to do anything to help them on their journey. When a child leaves your home and foster parents go through a grieving process, I always feel when that child has left my home, I grieve. And I grieve for that child because I've had that child in my home maybe for a few years. Do you know, some part of you leaves with that child. Running helped me in a sense because it gave me a mental strength. But people don't realise what you go through when the child leaves your home. My mum had 18 of us. We had a farm and a shop on the border, on the Lough Armagh border, and that's where I grew up. I would do a lot of the child minding at the time, and it was always a baby in the house. So I think my love of nurture and nature came from being in a big family, and I got a lot of my tenacity and stubbornness probably, or my mental strength, from my mother, because my mother was my role model really. She was an amazing woman. I have no idea how she brought 18 kids into the world and was such a strong woman herself. It couldn't have been easy. But I think I have that kind of a personality, and I think that's what gets me through the long distance stuff. You need that kind of mental strength as well as the physical strength to get through a long distance. So people focus a lot on getting physically fit, but they also must remember they have to get mentally fit. And if you're not mentally fit, your mind will take over and you will not finish. So I'd start thinking, will I look around me? Will I sing a song in my head? Or sometimes I'll pick up on another runner ahead of me and try and catch them. And momentarily all that's gone and you pick up again. The amount of de-stressing you do on a run is amazing. Like, you could just forget about everything and start living the moment that you're in. I have never went out on a run that I regretted. I always feel better when I come back. Say, I look out the window and it's raining and I'm going, I don't want to go out on that. And then you go, why not? You're only going to get wet and your skin is waterproof, so just get out and do it. There is great support among the runners, and we all look out for each other and see if everybody's all right. If you hear someone struggling, you will help them along. When I started running first, there was very few women. It was about 5%. Now I'd say it's nearly almost even, or maybe slightly a little bit more women than men. There you go. 5 hours. And what was it, 12? That's okay. In the last 5 years now, you can do at least 100 marathons a year alone in Ireland. But there's small groups of people have started putting on marathons for marathon runners. So every month you could have East of Ireland having a marathon, East of Antrim having a marathon, and the Marathon Club Ireland. I've travelled as far, I'd say the furthest I've travelled is New Zealand. I've travelled to Barbados, I've travelled Boston. I've done all the majors, which are Chicago and London and Berlin and Tokyo. I have
visited most of the continents, but I haven't done Africa, so maybe one year I'll do Cape Town. My ambition is to be possibly the oldest person running in Ireland. I've got 700 marathons ran. I would like to hit 1,000 whenever. I'm not going to set a date on that, but that would be an ambition. I also want to promote in my running is to tell people that age isn't a barrier. So I'd like to set an example, particularly to women who think that, oh my God, my body wouldn't be able to take it. You're now in your 70s. You're too old to be doing that, but there is no age limit to any kind of sport, really. When walking through the streets of my hometown, and even on public transport, I noticed we barely talk to each other. In the last 10 years, we've become more connected with each other, yet not so connected with ourselves. Human beings need to have social contacts. But the more I grow older and the more technology is developing, the more I am convinced that we need to take a step back and allow ourselves to be one with our thoughts and focus on what really matters. Our relationships with the people around us, our hopes and dreams for our future, and about us, who we are as a person. How will I experience traveling without a smartphone in the northernmost part of Sweden? Hi, I'm Meryl. Looking at my social media profiles, it looks like I've always had great opportunities in life. I've traveled around New Zealand when I was 18, went to amazing festivals and met some amazing people along the way. I moved to Melbourne when I was 20 to work in the video industry for a year, and I collected a bunch of new friends on the other side of the world, and life couldn't get any better. But all of that was based on social media. I got so busy with this utopia world that I forgot about the real world. Spending this much time on my phone was just a distraction of everything that was going on in my personal life, and it felt like something needed to change drastically. I wanted to be able to reflect more about everything that was going on and enjoy the feeling of being there in the moment. Oh, je was vroeger als kind ontzettend ondernemend. Altijd druk bezig, van alles doen, gek doen. Je broertje, lekker mee spelen. Altijd in voor een geintje. En vooral op de camera, gekke bekken trekken. Was ik vroeger veel buiten? Ja, heel veel buiten. Kijk hier, dat was Juri. Jullie waren een soort Jip en Janneke, zeg maar. Altijd buiten spelen samen. Nou, je was ook altijd wel heel sportief. Je hebt heel lang op turnen heb je gezeten. Dus je zat eigenlijk nooit stil, zullen we maar zeggen. Maar ja, dat deed ik vroeger ook nooit. Merkte je verandering in mijn gedrag toen ik een smartphone kreeg? Of met technologie meer bezig begon te houden? Jawel. Toen jij met je eerste telefoon kreeg, was je
alleen maar daarmee bezig en minder buiten. En dan zie je wat een smartphone doet, hè. Last week I looked at my phone like, oh, how much do I spend on my phone weekly? And it's like between 40 and 50 hours, which is a lot. It's a bit sad to see that I spend that much of time on my phone rather than doing something that I really need to get done. I'm annoyed that I use it that much because it means that I'm missing out on moments with my friends and with my family and kind of the most important things. So with this trip, we're gonna go from Utrecht to Abisko in Sweden. And the reason why it is so special to go on this trip is because we're gonna do it without any form of technology. I use my phone for everything. I use it to keep in contact with friends. I use it to travel around with. For actually everything. And yeah, not being able to do that for 2 or 3 weeks, it's going to be really tough because I'm also really bad with taking the right direction. So driving without Google Maps is going to be a really big challenge for me. But yeah, it's going to be hard. Ik ga over een paar dagen weg. Wat vind je ervan? Spannend. Waarom? Omdat je out of reach bent. Ja, ik vind het heel spannend. Als er wat is, dan... ja, je kan niet bellen, niet appen, niks. Ben je zenuwachtig dat ik ga? Een beetje wel, ja. Ja? Ja, een beetje wel. Okay. Niet dat ik het niet vertrouw of wat dan ook, maar gewoon... Ja, normaal gesproken kan je even appen of even bellen. En dat kan nou niet. En dat vind ik wel een dingetje, zeg maar. Ik denk dat je het heel zwaar gaat krijgen. Onder andere door de weersomstandigheden. En onder andere ook omdat normaal zit een persoon dus het 6 uur achter zijn telefoon op een dag. Ik ben benieuwd hoe je dat gaat ervaren. Om een keer gewoon van 6 uur op een dag op een telefoon naar helemaal niet op een telefoon. Ik ben benieuwd hoe je dat gaat ervaren. Het lastige voor jullie op de reis zal worden toch het overnachten, denk ik. De koude temperaturen die hiermee ook parten zullen spelen. En daarbij dat daardoor bepaalde zaken dat je onderweg heel snel bij moet schakelen. Maar die vindingrijkheid die moet je zelf ondervinden. Joining me on this road trip is my friend and filmmaker Luke, who will be helping me document this experience. If you have a town that's good for seeing the northern lights, that means it has like really low light pollution, right? So it means it's pretty low population as well, because if you want to see the northern lights, you can't have all that light pollution. But yeah, I mean, I think Abisko is a perfect choice because it's one of the most isolated towns in Europe, so. You probably can't get more isolated than that. According to the European Commission, it's one of the most sparsely populated areas in Europe. Sick. Nice. Okay, so we're in the car and we're about to hit the road. I'm really nervous to actually start this project because I've never been without my phone for the last 7 years. So yeah, I'm really nervous about this trip and if we're gonna get where we want to go to. Very promising. We're 5 minutes in and I already took the wrong exit. Oops, okay. It's the wrong way. Yeah, it's really big. Where are we? So this is Oslo, but we don't want to go there. Okay. Sorted. This is Hamburg. So if we continue following Hamburg, at some point, we will get to Puttgarden. That's strange. Let's just keep driving and see where we end up. Also, not being able to search up
like Anything. places or camping, like car camping places or anything, or caravan lots or anything. Just having to like drive around and hopefully find a place. And we got lucky sometimes. You know, what was on my to-do list was actually think about certain things. And I just didn't give myself the chance to think about those certain things. So I think right now, especially when driving, it just doesn't give me as much stress as it is with Google Maps, for example. And actually, I think the only thing that I'm missing right now is just talking to my friends to be like, oh my God, I'm in this really amazing place. But then again, who are you doing it for? Yeah. Like, it's strange how social media influences your way of thinking. Now you're like, okay, so the first day we were in Denmark and the second day we got to Sweden and it was so beautiful, like this route was exceptional, and like you have a sort of a story to tell. And when you're using your phone, that story's already been told through pictures, which isn't bad. Like I don't want to sound too negative about using your phone because it has a lot of positive sides on it. It's just that the story gets nicer if people are like, oh, I wonder what she's up to. And when you get back, you can tell the story, whereas social media, you can't really tell the story yourself. What I noticed on the trip is that we were really busy and doing things on that day that we needed to get done that day, not specifically the day after. And it was really, I think, peaceful at some point. Yeah, well. Definitely. I mean, there was not one point in the trip where I was thinking about like, oh, I'm nervous about tomorrow because we're doing this thing. It was always just like, okay, well, we need to take these directions, focusing on where we needed to go on the road. Like, it was all very in the moment, like, where is our next destination? Where are we going to stay the night that night? And then we wake up the next morning and repeat, you know? Actually, sort of mindfulness. That was like the perfect trip for mindfulness. Yeah, it was. This city's stressing me out so much already. How come? It's just... It's, one, it's dark. It's 4 p.m. or 5 p.m. and it's dark already. There's just too many aggressive people on the road. On a true parking lot. Oh my God, this city's stressing me out. So we wanted to do a recce to see whereabouts this office is, so we know whereabouts the interview is tomorrow. And we got lost twice already, and that in combination with not knowing where we're gonna sleep tonight is not really working either. We arrived in Stockholm yesterday. It was a bit of chaos. When we arrived, it was dark. I've never been to this city, so I was stressing out a lot, especially because we wanted to find Patrick's office. And Patrick is a licensed psychotherapist, and we're going to interview him in a bit. I'm really excited to hear his opinion about technology addiction and what he has to say about it. You know, a lot of things with technology is very good, but it has also become very problematic. When is it an addiction? Well, it becomes an addiction when consequences starts to appear. It can be social, it can be physical, it can also be mental. Technology has many positive things. It makes us more efficient also in a way. So it's kind of like, people say, haha, I'm smartphone addicted. It's like a joke. So people don't maybe take it seriously. And if we would say in a more clinically way, there is no medical diagnostic thing called internet addiction, but there are studies that show us that we're going at that direction. Like humanity first, technology comes second. But now it's kind of like the opposite. It's like we have to look at the post-technology age, because now we just dived into this abyss and we haven't starting to actually questioning why. So would you recommend what we are doing right now, going from the Netherlands to north of Sweden without any form of technology? That sounds like a really amazing, curious way of finding things and exploring things, and I would definitely recommend it.
ask yourself this question: when do you, every day, have time for yourself to reflect, to just be with yourself, with your body? Because being bored is when you can reflect and begin to structure some process within yourself and then manifest some things. The craziest thing just happened. We were driving around Östersund and we wanted to find a safe place to sleep in our car. So we went up to this house, knocked on the door and be like, hey, can we please sleep in your parking lot so we know we're safe? They said yes. They invited us in and now we can sleep in someone's house. Like, we're allowed to sleep in this room, which is sick. It's gonna be the first time in like a couple of days that we sleep outside of a car. It's like -5 outside, so we're so happy. Today we're on our way to Jokkmokk and it's gonna be cold. It's really cold. It's already -5 right now during the day, so I'm really curious about night it's gonna look like. Even in the car it's freezing cold and yeah, just kind of getting nervous about going more up north. So we just got to Jokkmokk after 9 hours driving. We're both extremely exhausted and sort of done with this trip. We still have 2 days to go, but like we're really excited to go back and get a nice bed to sleep in, have a shower every evening. Just really tired. Technology is amazing, but I would like to see technology more developing in a way that it will re-encourage humanity instead of being locked in or disconnected. Wij gingen vroeger zonder telefoon reizen, ging je van tevoren kijken bij welke plaats je je aan moest houden. Dan ging je een stappenplan maken van eerst naar die plaats, dan naar die plaats en dan naar die plaats. En zo kon je ook wel eens een keer een verkeerde afslag pakken. En dan moest je weer de landkaart op de auto leggen of in de auto erbij pakken. En zo moest je gaan zoeken waar je dan heen moest. Pretty much? Done. Millennials can do things. Yes. We're in a place as isolated as Abisko. Without your phone, you can do nothing but think. That thinking is what makes us grow. It allows us to reflect on everything we've done and everything we want to do. Knowing how to use your phone as a tool is critical. Otherwise, you're being distracted from your main pursuits. How do you think your life would change if for a few hours a day, you are out of reach?
Der Tag im Februar 2009 war unvergesslich für alle, die mit Weltraumschrott zu tun haben. Denn an diesem Tag gab es die erste Kollision zwischen zwei Satelliten und die auch hochdramatisch abgelaufen ist. Aus diesem Ereignis alleine sind mehr als 2000 neue sichtbare Trümmerstücke entstanden, die jetzt der Raumfahrt das Leben sehr schwer machen. Wir sind das Team in der ESA, das sich mit dem Problem des Weltraumschrotts beschäftigt. Sowohl mit der Erforschung, der Erfassung und auch der Lösung des Problems. That's a very good one. Wir sind die beobachten, wer wie viel Müll an welcher Stelle im All entlässt und was das für Konsequenzen hat. Und wir schauen, was man eigentlich jedem vorschreiben müsste, um diese Belastung möglichst gering zu halten. Müllmann ist schon einen Schritt weiter, denn der ist ja schon dabei, die Situation wieder so ein bisschen aufzulösen. Wir sind noch in der Stufe davor. Ja. Space debris, in an engineering definition, and unfortunately we don't have a legal definition, which is part of the global problem, is every piece of artificial objects, or entire objects, or fragments thereof, that we brought there that is no longer functional. Was wir hier sehen, sind ungefähr 20.000 von Menschen gemachte Objekte. Wir sehen, es gibt zwei Bereiche, wo besonders viel los ist. Einmal ganz dicht an der Erde, das sind fast 2/3 aller Objekte. Und dann da draußen dieser Ring, das ist die geostationäre Bahn, wo auch die ganzen Fernseh- und Wettersatelliten sitzen. Und alles, was hier weiß dargestellt sind, sind Trümmer, sind also Fragmente von Objekten. Das geht jetzt natürlich schneller als in Echtzeit, aber wir sehen die Situation, wie es aussieht. Und was wir jetzt sehen, jetzt wird noch zusätzlich eingeblendet alle Objekte oberhalb von 1 cm. Und dann springt die Zahl von 20.000 auf 700.000. Okay, I think we can start then with the first three the commands. first three commands? Yes, please. Send. So we basically uploaded a collision avoidance maneuver to avoid an object that we would have otherwise potentially collided. So the point was to make the satellite thrust, so increase the altitude of the satellite by around 100 meters in order for us to avoid the object, and then later on we will bring it back to its nominal altitude and continue the mission. Okay, then I think we can send the maneuver. So until 5, position 5. Yes, please. Send. Coming down at 5. 54 LPD dropping out the bottom now. Looking good. 800 feet. 30 down. Okay, Houston, we're going to be just a little long.
landing spot. It was in 1978 when Donald Kessler published a paper on what then became known as the Kessler Syndrome. And in this paper he wrote about the effect of objects colliding in space, but not only colliding, because for each collision you have in space, you basically create a fragment cloud of new fragments which then start orbiting Earth as well, and each of those fragments can itself trigger a new collision, and this collision again generates a fragment cloud, and this goes on. So it's kind of a multiplication effect. Yes. Die Kollision zwischen zwei nicht kontrollierten Objekten, die können wir vom Boden aus überhaupt nicht beeinflussen. Das heißt, die passieren und die werden auch in der Zukunft passieren, ohne unser Zutun. Und das ist das Kessler-Syndrom. Im Prinzip ist das Kessler-Syndrom schon im Gang. Und es geht jetzt in erster Linie darum, das so gut es geht abzudämpfen oder klein zu halten. Und das steuern wir im Wesentlichen durch unser Verhalten. Does this look normal to you? Yes, yes. So we're at 87.7 degrees. And then load the sequence again. Yes. Still good. Within the limit. Okay. So there she goes. No way back now. Today we're doing a maneuver in one of our cluster satellites. It's a bit of a sad day because this maneuver is intended to bring it into a trajectory to re-enter the Earth in 10 years from now. So we're in fact disposing of our satellite. It's like throwing it in the garbage at one point. So we have mixed feelings. It's always a nice opportunity to do a complicated maneuver, but it's also a maneuver that will bring the satellite down and end its lifetime. But it has to be done. Good pointer. Solving an environmental problem is a task we have to do today. And if you have kids, you understand that you would leave something that they can access the same way as we do it. And I think this is true for many people working in this community. Wir machen uns immer gar nicht so klar, wie stark wir von Diensten aus dem Weltraum abhängen. Klimaforschung, Fernsehübertragung, Telefongespräche, vieles geht über Satelliten. Wir vergessen das und wir müssen uns klar sein, dass diese Infrastruktur im Raum momentan in Gefahr ist. Yeah, that's it. Good. Very good, very good. Good job, guys. Well done. Good job. Very good. Some chocolate then. Yeah. You have chocolate? Okay. We just program our spacecraft to re-enter. In 10 years, it's going to be, it's going to die. It's going to burn. And so this is the purpose. And we don't want to leave the garbage up there. It's better to clean up.
ben voor van alles uitgemaakt. Voor moordenaar, bedreigd, politie gebeld, verzinnen maar. Je maakt allemaal mee als je geweer bij hebt. Heb je er nog opgezet, hè? Ja, dat is hierop weer. Ja. Het zou goed moeten zijn. Normaal wel, hè? Ja, anders even checken. Op schietbaan is, ja, dat is voor mij gewoon controle eigenlijk. Besef van je eigen kunnen. Er zijn gewoon een aantal dingen die erbij komen kijken als je gaat schieten. Dat zijn zenuwen, dat zijn weersomstandigheden. Maar of dat jouw geweer zo schiet zoals het moet schieten, dat valt van tevoren gewoon te controleren. En daarom ga ik naar een schietbaan. Er wordt geladen met maximaal 3 patronen per keer. Als ik roep stop, 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 dan is het direct ontladen. Wapen in de veilige richting, richting het doek. En we gaan eens kijken of het allemaal gaat lukken. Wat zei je? Zo stil als een hert, dan schiet je toch 1 keer als je niet te veel wil schieten. Oh, ja, dat mag niet. Omdat ik zelf altijd ging jagen en ging gewoon altijd mee. En vond het altijd mooi. Ik denk dat het nu heel ernstig zijn leven bepaalt. Dit was mooi. Je had hem. Ja. Eigenlijk had je hem er al lang op zitten. Durven schieten. Nou, dat durft hij direct. Jawel, nee, maar... Nee, je bent hier aan het trainen om te... Je bent hier aan het trainen en dan heeft hij hem al erop zitten. En dan hapert hij en dan gaat hij door en dan gaat hij aan zijn wapen trekken. Terwijl je hem al 2 keer erop heeft zitten. Juist, keurig geschoten. Ik denk dat ik 8 was of zo, of 7 of 8. Toen onweerde het heel hard. Dat was die avond. Hij zat op heel laag hoogzitje. En pap vond dat we wel konden blijven zitten. En het regende echt pijpen stelen. Ik moest plassen. Dan moest je altijd in de deuropening moest je plassen. En ik zat te plassen. En toen werd ik 1 keer zo aan mijn jas zo naar binnen getrokken. En stond er een reebok. En stond helemaal bovenaan tussen de bomen. En toen ging pap schieten. Ja, ik weet niet, toen mocht ik zelf kiezen of ik dan keek of niet. Ik moest in ieder geval mijn oren dicht houden. Dus ik zat mijn oren dicht zo net over het randje heen te kijken. En toen schoot hij. Het heeft wel indruk gemaakt, want ik weet nog alsof het gisteren was. Die geweidjes die hier hangen, dat zijn geen trofeeën van mij, het zijn herinneringen. Het is voor mij om nog even stil te staan bij wat jij aan het doen bent. Dit zijn mijn eerste vos, das en eerste ree. Eland was ik bij. Dat is mouflon, daar was ik bij, van pap. En mijn eigen mouflon. Ja, dit was een zweet toen ik 11 jaar was. En normaal bewaar je ook niet de schedels van vrouwelijke reeën. Maar omdat het mijn eerste ree was, wou ik die persen bewaren. Niemand wou dat ding ook afkoken. Want ik vond het een beetje onnodig. Maar uiteindelijk wel gedaan. En ik heb hem nog steeds, al 14 jaar oud. Ik heb samen met pap afgesproken dat ik mijn eigen hoekje heb hier. Om niet alles door elkaar hangen. Dat is een mannelijk wild zwijn. Die heeft dus best een grote slagtanden als die ouder wordt in ieder geval. Die zijn dus ook best gevaarlijk voor honden. Want als dit jou aanvalt, dan deze woog 100 kilo. Ja, als er 100 kilo kracht achter zit, dan, en je zou kwaad willen, dan heb je er een verkeerde aan. En dat is de huls waar, of in ieder geval van het patroon waar ik hem mee geschoten heb. En van die heb ik ook nog het vel laten looien. Dat is voor hoeveel dat is geweest. Ik zal het nooit vergeten. Je kan ook nog zien waar hij geschoten is. Dat hebben ze uiteindelijk dichtgemaakt met een tie-rad. Dus precies achter de voorpoot.
Zo'n grootste varken ik ooit heb geschoten. Dat was ook mijn eerste varken trouwens. Dus dat was moet je geluk hebben. Meels bontspek. Nog één. Vanaf een uur voor zonsopgang tot een uur na zonsopgang. Als je die 2 uur meemaakt, dan zie je gewoon het ontwaken van de wereld eigenlijk. De vogels die beginnen te fluiten en te vliegen. Alles gaat op zoek naar eten en het is gewoon weer een nieuwe dag. Voor mij betekent het kijken of dat de populatie toelaat dat je iets van de natuur kan ontnemen of kan oogsten. En daar dan uiteindelijk een stukje vlees aan overhouden. Dat is jagen voor mij. Maar daar horen we alle processen bij. En dat is natuur onderhouden, het jagen zelf, dus met het geweer op pad, maar ook de tellingen. Als je een dier hebt geschoten, dan hoort het ontwijden bij, het slachten, het koken. Al die processen bij elkaar, dat maakt voor mij jagen. Je ziet er daar eentje. Kijk. Die geeft de kant midden op de wei. Mooi dat achter lopen ze. Kijk, de heel achter daar zie je ze lopen. 2 stuks. Kijk, dus rond deze tijd dan komen ze echt de vlakte op. Elke jaar geeft op wat hij aan reewild in zijn veld heeft. En daarnaast doe je die tellingen en aan de hand van die 2 gegevens gaan ze het afschot bepalen wat je dat jaar erop moet doen. Maar normaal geef je aan op de kaart waar je wat gezien hebt. En dan kun je dus heel snel zien of dat de buren die aan dit telgebied grensstellen zijn, zie je niet ook reeën op de grens. En de dubbeltellingen eruit halen, zodat je niet veel meer reeën opgeeft als dat er daadwerkelijk zit. 3, evenement. Hier op de achterboek missen er 4. Ja, en 3 of 4. En de 75% gezien. Ja, moet per jacht zijn. Ja, maar dan wordt met natuurmoorden natuurlijk lastig. Nee, dat is 1 jachtvan, dat is niet. Dan is dat gewoon ook 3 nummers. Ja, dan moeten we daar gewoon over verdelen. Dan kunnen we een goed afstandplan maken. En anders werkt dat niet. Mensen moeten zien dat je als jonge jager net zoveel passie hebt als dat zij in al die jaren hebben gehad. Maar op het moment dat je laat zien dat je echt hard voor de jacht hebt, dan schakelen ze vaak ook wel snel om.
Ja, en zo ging hij altijd op pad. Als hij klein was. Ja, ik vind het altijd echt als iemand... als een buitenmens. Soldaatjes spelen. Wandelen, vissen. Maar het is al van jongs af aan dat ze altijd... dat Koen en Alex naar Duitsland gingen. Dus wij gingen eigenlijk altijd gewoon mee. Ja, dat heeft hij van mij, is toch wel inderdaad die echte passie voor de natuur. Gewoon buiten, binnen is alleen maar eigenlijk een soort schuilplaats en buiten is waar het leven is. Dat heeft hij wel van mij, denk ik. Kom maar. Ja, goed zo. Ontzettende jachthond dat je rondloopt. Ja. Wij delen iets zeg maar, van wat in allebei ons leven zo'n belangrijke positie heeft ingenomen. Met je bent niet even jager. Hè? Het is niet zo van, vanmiddag om 3 uur ga ik jagen en dan word ik jager. Nee, je bent de hele dag jager. Alleen vanmiddag om 3 uur ga ik doen wat ik heel mooi vind. En als je dat dan mag delen met iemand die zo dichtbij staat als een van je kinderen. Ja. Wie wil dat niet? Ik kan het best wel erg vinden om een beest dood te schieten. Dat is die emotie die erbij komt kijken. En dat is ook wat ik van mijn vader heb geleerd. Van als die emotie weg is, dan stop met jagen. Want als je dieren meedogenloos dood kan maken, dan gaat er echt iets mis, denk ik. En de echte emotie komt pas op het moment dat je bij dat beest staat. Dat je ernaast staat. En dan komt vaak dat besef van, ik heb net een dier doodgemaakt. En dan moet je tegenover jezelf kunnen verantwoorden, maar ook tegenover de rest van de wereld. Waarom je dat hebt gedaan. Ik snap ook wel dat het naar de buitenwereld overkomt als van, kijk maar hier, ik heb dit beest doodgeschoten. Gewoon voor mijn eigen herinnering. En ik wil het best aan mensen laten zien dat ik iets geschoten heb. Vaak willen mensen daar toch een gezicht bij hebben. Staat erop. Voor mij mag er meer openheid komen. We mogen laten zien wat we doen. Doe niks verkeerd, doe niks illegaals. Dus waarom zouden we het geheim houden? Maar we proberen eerlijk over te brengen wat we doen. Ik fotografeer heel veel, Koen kookt heel veel. Zo heeft ieder zijn eigen expertises. Ja, dat wordt dan overgebracht dat het niet alleen maar schieten is. Dat is wel schandalig, ja. Ja, die hebben het gekocht toch. Ja. Die zijn ook sinds gisteren 3 vogels omhoog gegaan. Dat kan niet met zoveel likes.
Maar hoe krijgen we het omhoog? Dat vraagt me wel af op het moment. Blijven maar hangen, 500, 600 likes. Het is allemaal gemaakte natuur in Nederland. En die populatie, er zijn ook geen natuurlijke predatoren meer. En nu is dan de wolf gearriveerd, maar in ieder geval niet in zulke mate. Dan denk ik van, waarom zou je niet het wild oogsten uit de natuur en dat je er nog gebruik van kunt maken. Plus dat die populatie gewoon beheerd moet worden. Dus er is niks anders wat dat gaat doen. Ja, tot een kwestie van tijd tot het verkeer dat massaal gaat doen. Nee, als het eenmaal gewoon schoongemaakt is en het zo alle ingewanden zijn eruit, dan vind ik het dan niet meer zo erg. Maar dan hoef ik niet te zien dat het allemaal eruit blubbelt. Als het eenmaal gewoon schoon is, dan maakt het me niet uit. Dat mag daar rustig op tafel. Buiten. Niet hier. Als je toch gaat jagen, dan moet je niet je neus ophalen om iets te slachten of ingewanden eruit te halen. Ik bedoel, als je daarop afknapt, dan vraag ik me ook af hoe je een dier dood kan schieten. Staat buiten kijf dat wild wat altijd vrij geleefd heeft, een beter leven heeft gehad dan welk dier dan ook. Daarom eet ik ook veel liever wild dan vlees uit de gangbare veehouderij. Een slager doet het nog 5 keer zo snel, maar ik ben al lang blij dat ik het een beetje onder de knie heb. Op het moment dat ik dit niet zou kunnen, zou ik het heel storend vinden, want iedereen kan wel schieten. En daar wil iedereen tijd en moeite in steken en vervolgens willen ze niet leren om het te slachten. Het mooiste dat je eigenlijk hebt gezien hoe een beest leeft, dat je nu dus uiteindelijk als resultaat een prachtig stukje vlees hebt. En het ook nog zelf klaar hebt kunnen maken.
Good evening, everybody, and welcome to the announcement of the award winners for Story 2020. I thought I'd be speaking to you this evening from the lovely stage of the Rory Gallagher Theatre at Cork Institute of Technology, but unfortunately, due to the current healthcare crisis, I'm speaking to you from my sitting room. So you've just seen the work of the 17 finalists that were chosen for this year's Student Documentary Film Festival, and I'm sure you'll agree that the standard this year was very high. Planning for this year's festival began last autumn. This is the third year of Story, and a total of 474 documentaries were submitted by students from 66 countries around the world. The standard was very high, and all the films passed through the hands of our 23 judges. 134 of those documentaries were selected to take part in the festival. 31 of these were chosen as semi-finalists, and 17 films made it onto the finalists list, which you saw earlier. I want to thank in particular our 6-member finalists judging panel, made up of academics, filmmakers, journalists and content creators, who had a very difficult job in choosing the winners because of the high standard of entries. Tonight we are announcing the winners and runners-up in the categories of Best Irish Documentary, Best Animation with a Documentary Element, Best International Documentary and Best Documentary of the Festival. And now I'm delighted to announce the winners in each of those categories. Runner-up in the Best Irish Documentary category is Rachel Lynch for her film 700 Marathon Woman. And the award for Best Irish Documentary goes to Rachel Scully for Still Walking. Hello, my name is Rachel Scully and I am the director and producer of Still Walking, which I am delighted to be able to say has won the Best Irish Documentary Award at Story 2020. A big shout out to the guys at Story for still putting on the festival despite the circumstances. It's great to be able to share Still Walking online for the few days of the festival, and I hope audiences enjoy it. Thank you. Runner-up in the category Best Animation with a Documentary Element is John Summerson from the UK for his film 15-2. Hi there, my name is John Summerson and I made the film 15-2, and I'm coming to you from the set of my new film called Februarium. I'm so pleased to be honored for my work in the Story International Student Documentary Festival. Thank you very much for the recognition, it means a great deal to me. And the award for Best Animation with a Documentary Element goes to Ivan Gurgur from Croatia for his film Probably Dead. The runner-up for Best International Documentary goes to Nanisha Dedia from India for her documentary Piranha, and the award for Best International Documentary goes to Payam Shadnia from Iran for his documentary Exist. And last but not least, the award for Best Documentary of the festival goes to Michał Hajtros from Poland for his documentary The Sisters. Hello. Unfortunately, we cannot be together right now, but I really want to thank you for this award. Special thanks goes to Marcin Wojciechowski, the editor of the film, and Janusz Szymański, the cinematographer of the film. And I would like, of course, thank to the sisters from the Benedictine convent in Stanionki here in Poland, that they allowed us to enter their small cameral world, and this is why we could tell their story and show it to you on the screen. And last but not least, I really want to thank to the festival that despite coronavirus, we got this opportunity to show our film to the audience. I hope we will meet, but this time in person, in the next edition of Story International Film Festival. So stay safe and goodbye. So there it is, and all that's left for me to do now is to thank everybody who made Story 2020 a success. Assistant Festival Director Sorcha McMahon, the students of the MA in Public Relations with New Media, Head of Faculty of Business and Humanities, Gerard O'Donovan, who's been a great supporter of this festival over the years, CIT's Arts Officer Sarah Morey and her team, and the staff of the Crawford College of Art and Design and the Department of Media Communications, along with our judges. So thank you all for tuning in and have a great evening.